Vanakkam. Good morning. Almost afternoon. Um, okay. In 15 years, first and only time. No, sir. You give me more films, I'll speak in Tamil. In 15 years, the only time sir has called me for any film of his, and he says, "Okay, here's a film I've made. Please come for the trailer launch." And the film is called Bad Girl. I did not know how exactly should I feel about it. I don't know if it's because of that or if it's because I am probably one of the common factors between Vetrimaran and Anurag Kashyap. Maybe because of that. Or maybe because I've been telling him in last 15 years, sir, why are your films only about men? Why don't we have more women on screen in your films? So I've been a constant that complaining person. So I think probably because of that, he said, okay, here it is. It's not just about the girl, but the director is also a girl. So congratulations, Varsha. You've made something happen that I thought was almost impossible. I was almost giving up on it. So congratulations for that. Um, and yes, sir, now all eyes on you. All the female eyes on you. Let's see where you go from here. It's not just your daughter, but there'll be a lot of us who'll be looking at what you do from here. So good luck for that. And yeah, Varsha, many, many, many more stages to conquer. Thank you, everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியல. விட்டதுலேருந்தா இல்லை இப்போ திருப்பி ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்தான்னு தெரியல எனக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அகெயின் ஃபார் ரிமெம்பரிங் மீ ஆஸ் ஷண்பகமே ஷண்பகமே. And now you all will remember me as Bad Girls, whatever the character name, I don't want to reveal. I'm leaving it to Varsha that. But I just wanted to tell when I got, how I got this offer. I was looking to come back. ஆனால் வர்ஷான்னு சொல்லி காஸ்டிங் டைரக்டர்லேருந்து எனக்கு ஃபோன் வந்தது காலங்காட்டில் 9 o'clock வந்து மேம் வெற்றிமாறன் சார் படம் பண்ணுவீங்களான்னா எஸ் தமிழ் படம் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஐ வாண்ட் டு கம் பேக் பட் ஒன் கண்டிஷன் நோ மேக்கப் ரொம்ப பயந்துட்டேன் அப்போ ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புறீங்களா டைரக்டர் பேசுவாங்க உங்ககிட்டன்னு சரின்னு லேடி டைரக்டர் வர்ஷா ஓ ஓகே இன்ட்ரெஸ்டிங் அப்போ சார் பண்ணலையா டைரக்ஷன் இல்லை இல்லை அவர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்ன்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்போ வர்ஷா ஸ்போக் டு மீ and then she's narrated the character. I said, yes, eyes closed, I will do it. Then again she said, can you send me your pictures with no makeup, ma'am? So நான் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணேன்னு சன்லைட் கிட்ட போயிட்டு நான் லைட்டு போடாமல் எந்த இதுவும் போடாமல் சன்லைட்டோட இதில் ஃபோட்டோ எடுத்து அவங்களுக்கு அனுப்பிச்சிருந்தேன். ஸோ இமீடியட்லி ஷீ செட் எஸ் மேம் திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் சேயிங் பட் we would like to take you on the board. I said, yes, absolutely, I'm ready to do that. And I just told her after listening to the story that be prepared to walk the red carpet. Yeah, this is what I told. So that's the strength in the story. And I was connected with my mother and me. And I am also connected with me and my son, this story particularly. So it's very strong character, which everybody is related with their parents. So yes, once again, thank you very much, Vetrimaran sir and Varsha, having me on board and making me come back where I belong to. Thank you very much. And Anurag sir, I was surprised when I knew that you were on the board. So thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Vanakkam. I'm very nervous. I have written a speech on my notes app. Okay. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் எல்லாரோட 2 வருஷ ஹார்ட் ஒர்க்கும் இன்றைக்கி உங்கள் முன்னாடி எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். And that's all the Tamil I have practiced for today. So yeah, I'm going to switch to English. I hope that's okay. This movie came to me at a crossroad in my life where I was figuring out the next step for my career, figuring out, love, self-love, and all of these things. And it felt almost serendipitous that this came to me. When Varsha actually, I was first approached by Malvika from Varsha Cast. So thank you so much for that. And when I first spoke to Varsha about the film and the script of the film, it felt
it felt surreal because I immediately could see myself as the character. I saw myself playing, I saw myself living as, is it okay if I remember? Ramya. And I've written the rest down. I'm very nervous, so I'm forgetting everything. Sorry. Yeah, what appealed to me most about Ramya was how much I was able to relate to her and how much of myself I could see in this character. And honestly, playing the character allowed me to explore so many new parts of myself, and it taught me how important it is to love yourself, how important it is to, accept all of your imperfections. And it taught me the art of patience, it taught me the joy in collaboration. And this was the first time I carried a film on my back, and it was very, very scary. But I'm so grateful to Vetri sir and Varsha for giving me this opportunity and for actually believing in me and believing that I can do this. And I'm so glad that I was able to believe in myself and achieve what I achieved. And I wouldn't be here if it wasn't for any of you. I'm going to cut this short. I wrote a very long speech, but I'm not going to go through the whole thing. Thank you to everyone who supported me through this. Thank you to every single person who walked with me on this journey. And I can't wait to sit down with you guys and watch the thing on the big screen. I can't wait. In Rotterdam. It was, again, like a surreal moment for me when Varsha said that we had been selected for the Tiger competition in Rotterdam International Film Festival. So all of it has felt like some kind of dream that's coming into reality. And I'm so, so grateful. Thank you so much. Nandri. I spent a lot of time in Chennai. Uh, Ram Gopal Verma's office was in Chennai. I was writing with Shankar sir, Mani sir, Rajiv Menon, Ramosi. Everybody was in Chennai, so I spent my formative years in Chennai. So I have a special love for South. Uh, I think I'm one of those fortunate people who have seen rough cuts of all Vetrimaran films. Like, first, I don't know whether I'm the first or the second person, but when he puts together a film, I get called and I see the longer versions of the film, which I have always loved. So because then when you release it, you have to always cut it down. But I always prefer the longer versions because he has so much to say and he has so little time to say. And by little time, I mean even 3 hours is little for him. So I was very surprised when I went to shoot for 2 or 3 days for Vidutalai. So I did like I don't ask him. Vetri will call me and I'll go because I love him as a filmmaker. I admire him as a filmmaker, as a person, as a human being. What he stands for, I admire his clarity of thought. He's also played a very instrumental role in me losing my weight without him knowing. So first thing, he didn't tell me what he wanted me to do in Vidutalai as much as he said, I want you to see this one film. We had read the script. The script was shared before and everything, but I had no clue that it was suddenly being presented. And I saw the first half, I was completely blown, Varsha. And I spoke to her, I was like, what is this? And I was like, I want to finish the second half right now. Before the shoot started, I said, I'm not getting out till I finish the second part of the film. And definitely a film only Varsha could have made. We see a lot of films and we feel like, I wish I could have made it. But this film, I don't think any of us could have seen it the way she sees it. Any of us could have made it. It is just her story, her point of view, her perspective, her. It gives us insight into her world. And that is what is so special about this film. And it is so uniquely hers. So uniquely Varsha's film. And armed with some incredible performances of lots of youngsters, like Anjali is here, Shantipriya, who I was like, remember seeing her in Saugan and one other Hindi film
Siddhant, I don't remember her name, but I do. And so many good actors. One is sitting there. He's also very good in the film, and he's also in All We Imagine As Light. So I think every film he touches travels to festivals. So I think there's such, and Amit Trivedi has really surprised. Has really surprised, like how he has smoothly made Tamil his own language and his own world, and and I heard his voice. He's also sung a song, so which I was like, wow. So there's so many surprises in store, and I genuinely think this film goes to a place where, especially our cinema, when I say our cinema, I include all languages, and hesitate to go. It's unabashedly the story of the girl. It doesn't hold back. It doesn't hold back any punches. And that's what is so beautiful about the film, because it's just, you just smile watching it, and you're like, that insight into so many things that probably we don't have. It just makes you understand your sister better, your daughter better. I like, literally, after seeing this film, I probably understood my daughter better. So it was so amazing, and I'm so glad that I got to participate in this film in whatever way and associate with this film. And it's been a long cherished dream. Me and Vetri, we keep talking about wanting to do things together, wanting to do things together, wanting to do things together. I want to do more than just this, and maybe one day we will do more than just this. But thank you so much. Thank you. And amazingly edited, put together films. All of you. Very good. Thank you. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர்ஷா வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை என்கிட்ட படிக்க கொடுத்தபோது எனக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் ஆச்சு. ரொம்ப பர்சனல். ஐ ஃபெல்ட் இட் வாஸ் ரிஃப்ளெக்டிங் அ லாட் ஆஃப் ஐவ் பின் ஹியர், ஐவ் ஃபெல்ட் தட், ஐவ் டன் தட், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்தது. அண்ட் வர்ஷ், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் மீ a பார்ட் ஆஃப் யுவர் விஷன். தேங்க்யூ ஃபார் பிலீவிங் இன் மீ. I think throughout edit பண்ணுறப்போ வந்து Varsha always used to keep saying, Radhe, let's not, contain ourselves in a box. Let's just go crazy. Let's just explore. அந்த மாதிரி தான் எப்போவுமே சொல்லுவாள். I think that's what we've done in the film also. And நிறைய ஷூட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்தா. ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு வெர்ஷன் பண்ணுறப்போதும் இல்லை this version is better than that version. This version is better than that version. I think we've done a lot of versions and it's only made the film better. And we're still working on it. It still feels like, okay, we need to do more. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது. And working with, I think my team was also, I have a girl assistant and her team was also mostly girls. I think working with a lot of girls also, I think it was such a fun, chill, very like, okay, jolly work பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்தது. And I think working with you has been nothing short of great experience, but I think it's also been a lot of learning. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இங்கே முதல் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு முதலே அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு முதல் என்னென்னா, இது மாதிரி ஒரு திரைப்படம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியில் ஒரு எழுத்தாளரான நான் பங்கேற்பதும் இதுதான் முதல் தடவை. அதையும் சொல்லிக்கிறேன். இங்கே அமர்ந்திருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் வெற்றிமாறன், அனுராக் காஷ்யப், ஆக்ட்ரஸ் டாப்ஸி, டைரக்டர்ஸ் மிஷ்கின், அப்புறம் ஆக்ட்ரஸ் அஞ்சலி சிவராமன், சாந்தி பிரியா, ராதாஸ்ரீ, எடிட்டர், அப்புறம் ரித்து ஹாருன், ஆக்டர், இவங்க எல்லாரையும் பார்த்ததில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. உங்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். என்னை வந்து இங்கே ஃபஸ்ட்டு கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங்கில் உட்கார வச்சு இந்த விசாகா கமிட்டி பற்றி ஒரு இது கொடுக்க சொன்னாங்க, இன்ட்ரோ கொடுக்க சொன்னாங்க. அப்போ தான் நான் இவங்களை எல்லோரையும் சந்தித்தேன். எனக்கு முதல்ல அங்கே நுழைஞ்ச உடனே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது என்னென்னா, அங்கே வந்து உக்காந்தது வந்து 6 பெண்கள். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. முதல்ல ஒரு திரைப்பட கம்பெனி அப்படின்னு சொன்னால் நான் வந்து பெரிய பெரிய முன்னாலே அறிமுகமான விஐபிஸை தான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அங்கே வந்து குட்டி குட்டி பெண்கள் உட்காந்துருந்தது பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுச்சு. அதனால தான் நான் இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவே ஒத்துக்கிட்டேன்.
உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் விஷாகா கமிட்டி அப்படிங்கிறது 1997 கான்ஸ்டியூட் பண்ணாங்க. எதுக்காகன்னா அந்த விஷாகாவுக்கும் ராஜஸ்தான் ஸ்டேட்டுக்கும் நடந்த ஒரு வழக்குக்கு பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் தான் எல்லா வேலை செய்யும் இடங்களிலும், அது திரைப்பட கம்பெனி உள்பட எல்லா இடங்களிலும் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி, அதாவது அந்த கம்பெனிக்குள்ள வந்து ஏதாவது செக்ஷுவல் ஹாராஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ராட் டேர்ம். அதுக்குள்ளே எல்லாமே அடங்கும். பாலியல் வன்கொடுமையிலேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு கேலியாக, அதாவது பெண்ணாக இருப்பதனாலேயோ ஒரு கேலியான ஒரு சொல்லை, ஒரு என்ன சொல்ல, ஒரு கேலி பண்ணுற மாதிரி ஒரு சிறு ஆக்ஷன் அப்படி பண்ணால் கூட அது கூட வந்து செக்ஷுவல் ஹாராஸ்மெண்ட் தான் அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டு பல விஷயங்களை வந்து தெளிவாக அந்த கமிட்டி ரிப்போர்ட் சொல்லுது. அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டது தான். அதன் பிறகு பல நிறுவனங்கள்லையும் இந்த இன்டர்னல் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் கமிட்டி அப்படிங்கிறத ஏற்படுத்தி அதில் உறுப்பினர்கள் 5-6 பேர் இருப்பாங்க. அதில் கண்டிப்பாக ஒரு பெண் உறுப்பினர் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. ஏன்னா கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வர்ற பெண்கள் வந்து சுதந்திரமாக கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் தயங்காமல் அவங்க தன்னுடைய பிரச்சனையை பேசணுங்கிறதுக்காக அதை ஒரு கட்டாயமாக ஆக்கினாங்க. பல நிறுவனங்கள் அது செயல்பட்டுட்டு வருது. இந்த ஃபிலிம் கம்பெனியில் அதை செய்கிறாங்க அப்படின்னதும் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. அதுவும் நான் கேள்விப்பட்டது முதல் முறை. அதனால தான் நான் அதை வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் உங்களுக்கு விஷாகா கமிட்டி ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போனேன். இங்கே 2-3 மீட்டிங்ஸ்க்கு நான் வந்து வந்திருந்தேன். அப்போ அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப அதை வந்து எடுத்து சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னா இந்த கமிட்டி மெம்பர்ஸ் அந்த கமிட்டி உருவாக்கினாங்க. என்னை சேர்பர்சனாக இருக்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டாங்க. அதன்படி அந்த கமிட்டி உருவாக்கி ஒரு மீட்டிங்க்கும் நான் போயிருந்தேன். அதன் பிறகு வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் அவங்க என்னை காண்டாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் காண்டாக்டே பண்ணல. அதனால் இந்த ஃபில்ம் யூனிட் வந்து ரொம்ப கௌரவமாகவும் டிசிப்ளினாகவும் இருந்திருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அதற்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இந்த கம்பெனி இதே போல் எப்போதும் இருந்து நிறைய பெண்கள் திரைப்படம் என்பதையும் ஒரு கௌரவமான தொழிலாகவும் ஒரு மதிப்பிற்குரிய தொழிலாகவும் பார்க்கும்படி செய்ய வேண்டும் என்று என்னுடைய வேண்டுகோள். அதை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. இன்ப நாள் இது, இனிய நாள் இது. என் அகமாலும் தம்பி வெற்றிமாறன் அவர்களே, உருக்கமாக பேசி என் நெஞ்சை நெகிழ வைத்து உருக்கமாக என்னை பேச விடாமல் அமைதி காத்திட்ட தம்பி சின்ன குழந்தை மிஸ்கின் அவர்களே, வட இந்தியாவும் தென்னிந்தியாவும் இணைந்து உருவாக்கும் ஒரு சுந்தர கலவை பேட் கேர்ள். ஆம், அனுராக் கஷ்யப்பும் வெற்றிமாறன் அவர்களும் இணைந்து உருவாக்கும் இந்த சுந்தர படைப்பு அகிலம் வென்றும் என்பதற்கு இந்த விழா ஒன்றே சாட்சி. வர்ஷா பரத் அவர்களை பல வருடங்கள் அவரோடு பேசியிருக்கிறேன். அவருடைய பணி சாலச் சிறந்த பணி. அவருடைய பணி வெற்றிமாறன் அவர்களால் என்னை இந்திய தேசிய விருதுக்கு அழைத்து சென்று என்னை கௌரவப்படுத்திய படம் அசுரன். அந்த படத்திற்கும் அவர் பணியாற்றியிருக்கிறார். அப்படிப்பட்டவர் இந்த படத்திற்கு அவர் இயக்குகிறார் என்று சொல்லும் பொழுது உண்மையிலேயே பெண்மணிகள்லாம் ஒன்று சேர்ந்து மிக சிறப்பான முறையில் இந்த படத்தை உருவாக்கி இருக்குது. வர்ஷா பரத் அவர்களுக்கு ரெட் கார்பெட், ஆம், ரத்தன கம்பளமிட்டு தமிழ் திரையுலகம் வரவேற்கிறது. அதற்கு எங்கள் நிறுவனமும் உங்களுக்கு கொடைபிடிக்கும் என்று சொல்கிறேன். கொடைபிடிக்கும் என்றால் படம் தருவோம் என்று சொல்கிறேன். அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறப்பு இயல்பு காணாத முகங்கள் எல்லாம் இன்று நான் காண்கின்றேன். மிக நெருக்கமான உருக்கமான முகங்கள். பார்க்கும்போதே நெஞ்சை பிடிகிற மாதிரி ஒரு ஆட்டோவில் அந்த பயணிக்கின்ற அந்த பயணம் உண்மையிலேயே செப்பனிட்ட பயணமாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறது. சீரான பாதையில் செல்லும். என்னுடைய சேனலில் வந்து 12.5 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி அந்த ட்ரீசர் வந்து அந்த 12 லட்சம் பேரும் பார்த்துருவாங்க.
ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு சபதம் எடுப்போம். ஆம், இந்த படத்தினுடைய டீசரை அவரவர்கள் சேனலில் போட்டு ஒரு உத்வேகத்தை கொடுப்போம். காணாதவர்களெல்லாம் காண வைப்போம். எனக்கு தெரிந்து அத்துணை நண்பர்களையும் நான் விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்பொழுது என்னுடைய பணியே, நான் வெளியில் சென்றவுடன் எல்லாருக்கும் ஃபோன் செய்து இந்த டீசரை பற்றி மிக பிரமாதமாக வெளியிடுங்கள், புதிய வரவுகள் இந்த திரையுலகுக்கு வர வேண்டும், அப்படிப்பட்ட வரவேற்பு நம் நெஞ்சத்தை நெகிழ வைக்கும், மகிழ வைக்கும், குளிர வைக்கும் என்று சொல்லி மிக சிறப்பான ஒரு வெற்றியை இப்படம் அமையும் என்று சொல்லுகிறேன். பேட் கேர்ள் என்பது பேட் கேர்ள் அல்ல, படை முடியும் பொழுது அது குட் கேர்ளாக இருக்கும் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். யா யா எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு மேடை பேச்சு பெருசாக பழக்கம் இல்லை, ஸோ கொஞ்சம் வளர்னா மன்னிச்சுக்கோங்க. I actually have just one main point to address. It's the title of the film, Bad Girl. Recently kuda sir had organized a screening for a few filmmakers. Appo ஏன் பேட் கேர்ள்னு டைட்டில் வச்சிங்கன்னு நிறையா பேர் கேட்டாங்க. அது ஒரு நெகட்டிவ் கானடேஷன் வருதுன்னெலாம் சொன்னாங்க. ஸோ இஸ் திஸ் அ பேட் கேர்ள், இவ கெட்ட பொண்ணா அப்படின்னா ஐ ரியலி டோன்ட் ஹாவ் ஆன்சர்ஸ் டு தேட், பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஜட்ஜிங் ஹர். ஐவ் ஜஸ்ட் written a very human character. She's flawed. She makes some bad decisions. She makes some mistakes. She hurts herself in the process. But, you know, she doesn't hurt other people. She repents. She vidra, tirumba endrikra. She survives just like anybody else. She's just like all of us. And I have not judged the character at all. And Anjali, it's so hard to play such a great character, and she's just carried the film on her shoulders, and she's not judged the character one bit, you know. And for me, I'm just so grateful for that, because it was so important for me that whoever comes on board doesn't feel like, oh really, do I have to do this? Because everyone wants to play a character that's got a lot of redeeming qualities, and it's very easy. ஒரு படத்தில் அது மாதிரி வச்சு அதை விற்கிறது is the easiest thing, right? Giving a lot of redeeming qualities to a character and making it sell, basically. But I did not want to do that, because in Tamil mainstream films, ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன்னா, okay, Tamil, yeah. So Tamil cinema, mainstream cinema, the narrative has always been பெண்ணுனா ஒரு பூ, ஒரு பத்தினி, ஒரு தெய்வம், அந்த ஒரு ஸோ ஒரு தாய்னா தெய்வம், தூய்மை, அந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் இருக்குது. I just feel like that's too much pressure for women to carry on their shoulders. So I just wanted to write a character. Thank you. So I just wanted to write a character that's very relatable. Just like Radha said, avங்களுக்கு நான் narrate பண்ணும்போது எப்படி react பண்ணாங்களோ, all of the women reacted like this. The men have had slightly mixed reactions. I hope that eventually this movie is just the start of a conversation. A movie is not like okay, this movie is not a self-help book, right? It's not, I'm not trying to tell women this is how you should live life. I don't think I'm the right person to tell anyone how to live their lives. I have such a horrible life. So I'm not telling anybody how to lead their lives. This character is not a hero. She's just a really flawed person. She has mental health issues. She's just trying to survive. அவ வந்து போராடுறா, ஏதோ வாழ்க்கையை கடக்கணும்னு பார்க்குறா, அவ்வளோதான். அண்ட் ஷீ இஸ் நாட் அ ஹீரோ. அவளை ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை, அவளை ரோல் மாடலாக வச்சுக்க தேவையில்லை. Generally, I don't think filmmakers are people who can tell you how to live. And sorry, I forgot. நான் இதோட 1000 மடங்கு ஃப்ளாடான irredeemable மேல் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கேன். அவங்கள ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ணப்படுறதையும் பார்த்துருக்கேன். ஐ க்ரூ அப் ஆன் தோஸ் ஃபில்ம்ஸ். ஸோ ஐ ஹோப் இந்த கேரக்டரையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம். அப்படின்னா ஹீரோ வர்ஷிப் பண்ண தேவையில்லை, பட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் வந்து பெண்கள் வந்து சரக்கடிக்கணும், தம்மடிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் என்டார்ஸ் பண்ணல இந்த படத்தில். ஐ எம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் த ஸ்டோரி ஆஃப் அ கேர்ள். தட்ஸ் ஆல் திஸ் ஃபில்ம் இஸ். இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்டோரி. அண்ட் பெண்கள் மனிதர்களாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். எப்போவுமே புனிதர்களாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை, மனிதர்களாக இருக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ
And again about the politics of the film, I'm not saying this is some feminist bible இதில் இருக்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியல. ஏன்னா நான் ஸ்கிரிப்டை ஆரம்பித்தப்போ எனக்கு ஒரு ஐ ஹேட் அ பெர்ஸ்பெக்டிவ். நான் அது ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி மாறிடுச்சு, பேனிக் ஆகி மாற்றினேன். சார் கிட்ட கால் பண்ணி கேட்பேன், ஐயோ நான் இப்படி எழுதியிருக்கேன், இது ஆக்சுவலி இப்படி இல்லையே அப்படின்னு. என்னோட மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் கெப்ட் சேஞ்சிங் அலாங் த வே. அண்ட் நான் ஷூட்டில் எடுத்தது வந்து எடிட் டேபிளுக்கு வரும்போது ராதா ஐயோ என்னடி இப்படி எடுத்திருக்கோம் சரியா இல்லையே. ஸோ நாங்கள் மாற்றிட்டே தான் இருந்தோம் ஃபுல்லாகவே. மை பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஹேஸ் சேஞ்ச் ஸோ மச். It changes every 10 seconds. My politics changes every 10 seconds. So I don't think art shouldn't be something that's something that's set in stone. It keeps evolving and we are all just trying to start conversations. So I'm not making any declarative statements in this film. It's just a girl who's going through her life. And எனக்கு நிறைய ஃபீட்பேக் கிடச்சிது, இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபீட்பேக் கிடச்சிது. ஐ நோ ஐ ஹவ் நாட் மேட் அ perfect film in some ways, but இப்போ ராட்டர்டாம் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலுக்கு hopefully for the European audience it will be acceptable. அந்த ஃபீட்பேக் எடுத்துட்டு I hope to make a theatrical copy that women here will watch and enjoy. I want to bring women to the theaters. சின்ன வயசில் ஹீரோ படங்கள்லாம் பார்த்து கேடிவி பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம். But there was some alienation that happened along the way, right? Because those movies were not really made for us. So I want to bring women to the theaters. I want to bring young women to the theaters. I hope, this will be the first of many films. Ipo all we imagine as like Pakumoda, I was like, oh my God, like to see these things in a big screen with Indian faces in it. We've seen international films like that always, but Indian faces which idalam paathathu, it was just okay. So that's all I've tried to do. Yeah. So thank you. So many people to thank. Amma Appa வந்திருக்காங்க. Thanks Appa for the creativity and thanks Amma for all the drama and my brother, my sister-in-law, my nephew and niece Arjun and Bhumi for being cute. Vetri sir வந்து more than producing the film, and நான் நிறைய கதை எழுதும்போது ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட சொல்லுவேன், இது சொல்லும்போது இது படம் ஆயிடும் அப்படின்னு சொன்னார். And I'm just really grateful for that. And of course for investing in the film. And Vikram Vaibhav, my EP, my subtitles partner, day zero, even before this the title varthukku munadi idea varthukku munadilende he's been, even before this was a project, he's been part of it. Anjali for breathing so much life into this character, for being so non-judgmental, for being so amazing. Thank you. And we're going to have so much fun in Rotterdam. அதுக்கப்புறம் அனுராக் கஷ்யப் சார் வந்து படம் பார்த்த ஸ்டேஜில் நானும் ராதாவும் ஒரு மாதிரி கிவ் அப் அடிச்சிட்டோம். ஏன்னா பார்க்குறவங்க எல்லாமே படம் லேகாக இருக்குன்னாங்க, எதுவுமே புரியலன்னாங்க, கனெக்டே இல்லைன்னாங்க, ரொம்ப பேனிக் ஆகிட்டு இருந்தோம். அப்போது அனுராக் சார் வந்து படம் பார்த்துட்டு யூவ் மேட் அ கிக் ஆஸ் மூவி அது இதுன்னு சொன்ன உடனே ஓகே நல்ல படம் எடுத்திருக்கோம் போல் அப்படின்னு அப்போ தான் எனக்கும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துச்சு. ஸோ யோர் கால் கேம் அட் அ டைம் when we really lost hope in our film. So thank you sir, you have no idea what you've done for the film. And Amit Trivedi sir's music, I don't know, it's like rooted the film so much. Na first another reason why a lot of people felt very cut off from the was my reference music was a little alienating, I think. And Amit sir's music has just rooted the film to another degree. And இப்போ வரைக்கும் நான் அவரை கொஞ்சம் தொல்லை பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன், நான் ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவேன், அவர் வந்து இல்லை அப்படின்ட்டு he always brings me back and he grounds me, he roots me. I'm so grateful to have a person with experience is so important. ஏன்னா நாங்களாம் ஏதோ we're just exploring, we're just experimenting. So his experience is really like helping. I thank every one of you for coming here and wanting such good for wanting such great things for the film. எனக்கு ஆக்சுவலி இந்த போஸ்டர் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணும்போது வெற்றி சார் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார், நான் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவேன், ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் கரெக்டான இதில் தான் போகிறோமா அப்படின்ட்டு. அப்போ நான் வந்து ஒரு பேனிக் கால் பண்ணேன், தானு சாருக்கு லாஸ்ட் வீக் கால் பண்ணேன். சார் எல்லோரும் நீங்கள் தான் வந்து செம்மையாக பப்ளிசிட்டிலாம் டிசைன் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்கிறாங்க சார், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் சார் எனக்கு என்னென்னு. ஹி டசன்ட் ஹேவ் டு டூ தேட், பட் அவர் வந்து எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணார், இப்படி இருக்கணும்மா, இப்படி பண்ணணும்மா, நீ இது பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அவர் எனக்கு மெயினாக ஒன்று சொன்னார்,
எல்லாரும் பண்ணாத மாதிரி நீ எதாவது ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண அது போகிறோம் இதுதான் தெர் ஆர் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் நீ வந்து ஜாலியாக பண்ணு அப்படின்னு சொன்னார். நான் ரொம்ப பதட்டத்தில் இருந்த போது இட் ரியலி காம்ட் மை ஆங்ஸைட்டி. ரொம்ப நன்றி சார். I don't know why people are so generous, but everyone's so generous to this film and to me, and I'm so grateful for this. அதுக்கப்புறம் சாந்தி பிரியா மேம் வந்து I'm so both Anjali and Shanti Priya ma'am for that matter, wax பண்ணக்கூடாது, eyebrows trim பண்ணக்கூடாது, don't remove your facial hair, you know, come without makeup. These are things we all feel so insecure about, but she just came with all of that and நம்பி வந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாங்க வர்ஷா வாட் வர்ஷா ஓகே வர்ஷா அப்படின்லாம் கேட்டாங்க. And then she came and she did it and thank you for the trust ma'am. I'm so grateful for all of the trust. And my DOPs, Jaggi, Prince and Preeta ma'am, all three of them, anybody who watched the trailer would have seen their work. நானே அவங்கள பற்றி பேசுறது I kind of feel like I'm bragging when I speak about them. So நான் அவங்கள பற்றி இது பண்ணல. All three of them, they've just done some really fantastic work. எனக்கு பெரிய support system அவங்க. Radha, for giving me so much space to explore and go crazy while editing. நான் வந்து ஒரு டேக் எடுத்திருக்க மாட்டேன், ஒரு ஷார்ட் எடுத்திருக்க மாட்டேன், ஆனாலும் எனக்கு அது ஹர்ட் பண்ணாத மாதிரி வந்து இல்லடி நீ டேக் எடுக்கலடி அப்படின்னு சொல்லுவா. என்னை அசிங்கப்படுத்தாமல் எடிட் பண்ணுவா. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் பீங் ஸோ கைண்ட் ராதா. Ajuma, Radha's team, again, thank you for being so amazing, Ajuma. And my AD team, Padai Talapati Pavitra. Thank you, Pavitra. You know, she's the only person who's never made me feel like நிறைய வாட்டி என்னோட இன்செக்யூரிட்டினால நான் வந்து யாராவது நான் சொன்ன பேச்சை கேட்காட்டி வந்து இதுவே ஒரு மேல் டைரக்டராக இருந்தால் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்களா, இல்லைனா வந்து இதுவே வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டைரக்டராக இருந்தால் இப்படி பண்ணியிருப்பாங்களான்னு நிறையா யோசிச்சது உண்டு. Pavitra has never made me feel like that. She always made me feel like, come no Pavitra. She's just the most badass person in the world. And vanakkam solunga. So she's just the most badass person. She's always made me feel like I'm a male director. Thank you, Pavitra. I really needed that sometimes. Pooja is also here. Hi, Pooja. So Pooja, again, fantastic talent. You know, she took care of all the performances in the movie, all the secondary characters. Avanga pannadhu ellathukme I have to thank her so much. Kailash took care of the art department. Thank you for being so amazing, Kailash, for always saying this is our film. For, you know, a first-time director really needs a team like that. Thank you so much. Apart from the official AD team, எனக்கு சின்ன க்ரூக்கு தான் ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. But all of my friends just came and pitched in. Abdullah, Richard Anthony, unofficial AD, Satvik Gade. None of these people are really the AD team. Satish. Shiva வந்திருக்காருல்ல, சிவா வந்து ஸ்பாட்டுக்கு வந்து இது பண்ணுவார். க்ரௌட்லாம் எனக்கு சுத்தமாக ஹேண்டில் பண்ண வராது, நான் ரொம்ப ஃப்ளஸ்டர் ஆகிடுவேன். பார்த்துக்கலாம் மேம்னு சொல்லிட்டு ஹீ ரியலி ஹெல்ப் மீ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சிவா. ஸோ எவ்ரி ஒன் ஹெல்ப் மீ ஸோ மச், எவ்ரி ஒன் சிப்ட் இன். Hridu is just the funnest guy to work with. Thank you, Hridu. ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அவர் இருந்தால் ஜாலியாக இருக்கும். என்னை வந்து க்யூட்னு சொன்ன ஒரே பர்சன் அவர் மட்டும்தான். நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் கடுக்கடுன்னு இருப்பேன், ஆனால் வர்ஷா யூர் ஸோ க்யூட், யூர் ஸோ ஃபனி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஹீ லைட் இன் த மூட். தேங்க் யூ, Hridu. TJ, he just readily agreed to do something that a lot of actors who are positioning themselves as heroes would not want to do. I'm so grateful for that. Shashank, again, for portraying a character which is very, very mean. நான் வந்து என்னோட மேல் பேஷிங்க்கு அவர் துணை கொடுத்ததுக்கு ஐ எம் வெரி கிரேட்ஃபுல். ஒன்லி சம்மன் ஹூ ஸோ நைஸ் கேன் பிளே தட் கேரக்டர் வித்தவுட் மேக்கிங் அஞ்சலி ஃபீல் ஹாரபிள். யூனோ, இட்ஸ் அ வெரி டாக்ஸிக் ரிலேஷன்ஷிப் இன் த மூவி and only a really nice person could have made her feel safe in that character. அதுக்கப்புறம் Shruti Manjari, the stylist, what an amazing talent. She has such a good eye. You're just amazing, dude. Like, so Taapsee ma'am has a flight to catch. Thank you so much. Thank you for being you and thank you for being here and supporting our film. So grateful. No, thank you so much. Yeah. Huge fan of hers. Yeah.
Actually, I have a few more people to thank, sir. Yeah. Huh. After a photo session, I'll continue my rambling. Yeah. பட் அகேன் நிறைய செல்ஃப் டவுட் இருந்த ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா எனக்கு ட்ரெய்லர் கட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ ஜட்மெண்ட் போயிடுச்சு. அகேன் அவர் மெசேஜ் அனுப்பிச்ச உடனே ஒர்க் ஆகுது போல் இருக்கு அப்படின்னு. பீப்புள் ஜஸ்ட் வேலிடேஷன் ஜஸ்ட் கீப் கம்மிங் அட் டைம்ஸ் வென் ஐ நீட் இட் த மோஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். அதுக்கப்புறம் ஃபியூ மோர் க்ரூ மெம்பர்ஸ். நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க நேம் சொல்லிடுறேன், பட் தேர் கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் இமென்ஸ். பாவ்னா, வாட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் டேலண்ட். நான் வந்து நிறையா மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட போனேன் அந்த ஆக்னே எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, அஞ்சலிக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு. எல்லோரும் வந்து இவ்வளோ ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் இவ்வளோ செலவாகும் அது செலவாகும்னாங்க. உங்கள் தொழில் ரகசியம் கொஞ்சம் ரிவீல் பண்ணுறேன். காட்டன் பால்ஸ் எடுப்பாங்க, அந்த மஸ்காரா க்ளூ யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஷீல் ஜஸ்ட் புட் சம் கலர் ஆன் டாப் ஆஃப் இட். ஜுகாட் ஒர்க், பட் ஷீ டிட் சச் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப். ஷீ டிசைன் த லுக் ஃபார் அஞ்சலி. தேங்க்யூ பாவ்னா. Jayalakshmi, the intimacy coordinator, who did a fantastic job. Varsha Vardarajan from Varsha Casts and her team Malvika. All of the beautiful faces, the different faces. She really understood when I said I want like very offbeat casting, and she really delivered. Thank you so much, Varsha. Na eppo night call pannalum, eppo tolla pannalum, for answering my calls and for delivering. I really needed that support. Vinod, for amazing sound design. All of you saw the trailer. Thank you, Vinod. Such an interesting collaboration with us. Pratap, for doing the sound mixing. வாட் அன் அமேசிங் சப்போர்ட் சிஸ்டம். அவர் இல்லைனா நான் ராட்டர்டாம் காப்பி டெலிவர் பண்ணியிருப்பேனான்னு சத்தியமாக தெரியல. வென் ஐ வாஸ் ரேசிங் டு மீட் த டெட்லைன், அவர் வந்து வர்ஷா நான் உங்கள் ஏடி வாங்க வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஐ ஃபெல்ட் வெரி டெலிகேட் ஆஸ்கிங் ஹிம் டு டூ திங்ஸ் தட் வர் நாட் இன் ஹிஸ் ரோல். ஆனால் அவர் எல்லாமே பண்ணார். அதுக்கப்புறம் வெற்றிமாறன் சாரோட ஏடி டீம், நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்த காலத்துலேருந்தே தேவ் பின் ஸோ சப்போர்ட்டிவ். எனி கம்யூனிகேஷன் தேவ் எனேபிள் மீ. சுலேஷ் சார், நாகராஜ், உதயா எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியல. All of them have just been so amazing. Bala தான் படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சூப்பர்வைசர். ஸோ சப்போர்ட்டிவ், ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல். சரி நம்ம டீமில் ஒருத்தவங்க படம் பண்ணுறாங்கங்கிறதுனால அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. Again, I don't know why people are so nice. Durayana, manager, Raj Cine Services, Ganeshan and the entire team, they were all so amazing. Ipo in the event putting together, Rekha ma'am, she's so sweet. I'm like, I think ipo da aarambikudhu naanga rendu peru work pandrathu. She's been so amazing. And one very important thing is Aarthi Vetrimaran ma'am has dubbed for Shanti Priya ma'am in the movie. And nobody can tell that the character was dubbed by a different voice. She's breathed so much life into it. Thank you so much for doing such an amazing job and always being such a kind and beautiful person and my cheerleader. Thank you so much. நான் இன்னும் நிறைய பேர் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். மணி சார் for putting up together this whole event. Thank you so much. விக்ரம் சொல்லிட்டே இருப்பாரு, ஐயோ அவருன்னா முடிஞ்சிருக்காது செத்துருப்போம் அந்த மாதிரிலாம் வந்து லாஸ்ட் 4 days he's just constantly be like நல்ல வேலை மணி சார் இருக்காருன்னு. Did I mention my DOPs? Yeah. Did I mention my DOPs? Preeta ma'am, especially my soulmate. அவங்க வந்து லைட்டே இல்லைனாலும் ஷூட் பண்ணுவாங்க, கேமராவே இல்லைனாலும் ஷூட் பண்ணுவாங்க. எல்லா ப்ரெஷரும் புரிஞ்சு she understands and she works within limitations. Rajesh, who is the Preeta ma'am's main associate, so amazing. And Abdul Rahman sir, the CEO of Grassroot. நிறைய வாட்டி வெற்றி சார் வந்து அவருக்கு பாராட்டு பிடிக்காது, பட் ஸ்டில் அவர் வந்து நிறைய வாட்டி வெற்றி சார் வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவார், எனக்கு வந்து அது ரொம்ப இதுவாக இருக்கும். அப்போ வந்து பார்த்துக்கலாம் நம்ம பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he was that really beautiful in between to keep the communication free flowing. So grateful for all the support. Thank you so much everyone for helping out with this. Thank you.